This conference will now be recorded. So once again, good morning everyone. So today's topic name is user creation and debugging methods. So user creation and debugging methods. So first of all, log into your console. So once log into this console, you will get this type of page. Okay. So they'll ask login as. Our login user ID is Ubuntu. Now type Ubuntu in your keyboard. Yes. So if you are not getting any mail from AWS Educate support side, so you ping your email IDs after completion of the session. Okay. So after completion of the session, we have five more minutes. So at the time we will discuss on that. Okay. So first of all, log into your console. So then login as Ubuntu. So what error? So first clear my screen by using clear command. Now I am in Ubuntu user. So now I am working with Ubuntu user. Now convert into the root user. Root is nothing but admin user. So how to convert this? So here one command is there: sudo space su space hyphen. Sudo space su space hyphen. Okay, and then click on enter. Vivek, don't worry. We'll wait for 1 hour. So after that, we will resolve your issue. Okay, so the next click on sudo space su space hyphen and again click on enter. So now we are in root user. Previously we are in Ubuntu user. Okay, so the next step is for our in this session our first topic name is user creation. So manual user creation and shell user creation, how to by using scripting, how to create multiple users or so two users, and manual creation also. So how to create a user in Ubuntu machine. So how to create user in Linux. So actually this is a root user, but I need to create one more user in this premises. So how to create it? So we already discussed on first day session, right? So here one command is there. That command is user add user add space user add space our username. Our username is Vivek. So that is my user, right? So user add space Vivek. Now by using this command, we would create one user. That username is Vivek. So and then click on enter. So user is created successfully. Why? Because we are not getting any type of error. Okay. So the next, allocate some password for Vivek. So how to allocate that password? So here one more command is there: passwd password, passwd space our required username. Our required username is Vivek. So and then click on enter. So they'll ask password. So now type your password, your own password. Your password is 123456, and then click on enter. Now again confirm your same password. Again 123456 and enter. So we will get one prompt. The prompt was password updated successfully for that user. Which user? Vivek user. So now check whether user is created or not. How to check? Check in Ubuntu terminal. So anyone know the command? So ls not ls లో మనకి users creation ఏం కనపడదు. సో యూజర్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఫైల్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ls లో ఓన్లీ ఫైల్స్ ఏమున్నాయి, ఫోల్డర్స్ ఏమున్నాయి, అందులో ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఏమున్నాయో మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు ls లో ఉండదు. ఓకే, ఫైన్. ఇస్ ఇట్ ఫైన్? సో
user unnada ledani ela check cheyalante cat space. So cat is nothing but a print statement in this command. Okay, cat space. So our user is in etc directory. Our user is in etc directory slash passwd. So this is the command cat space etc slash password and enter. So all those are user accounts. So our user is this. So now our user is successfully created and our username is Vivek, and our user is in home Vivek and bin/sh. So that is my user. So my user Vivek is successfully created. The next, how to log in that user. So the next, how to log in that user. So it is simple. So this user is in which account? So this user is in which account? So this user in this console, right? This user in this account. So this user in this virtual machine, right? So wait a minute. The command is cat space /etc/passwd password. WORD కాదు PASSWD, and then click on enter. Yes, user is created successfully. Now how to log in that user? So ఈ user ని మళ్ళీ లాగిన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Take one more putty. So now take one more putty. So again open putty. So host name is like same instance, same VM IP. So why we are using same VM means, so this user also in, this instance only, this virtual machine only. That's what I am copying this instance IPv for public IP. Okay, so alaki clear now. So control V. So this is our VM IPv for public IP, and then so in before that we want to add some content. That content is username. So what is my username? My username is Vivek, VIVEK. So VIVEK at the rate. So Vivek at the rate our instance IPv4 public IP. So Vivek at the rate our instance public IP. How to view the user? By using this command cat space etc/password and enter. So now my user is created successfully, right? So the next, how to log in this user? So we need one more putty. So that's what I am logging to one more putty. Open to one more putty. So and this user is in this account. Which account? This VM. So my user in this VM. సో ఎలా నేను ఇక్కడ ఈ రూట్ నుంచే కదా యూజర్ ని క్రియేట్ చేసింది. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ మై రూట్ అకౌంట్. సో this console is called this one. సో దిస్ కన్సోల్ ఇస్ ఇన్ దిస్ మిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇందులో కొంత స్పేస్ యూజర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఆ యూజర్ అనేవాడు ఎక్కడ ఉన్నట్టు? సేమ్ ఇదే VM లో ఉన్నట్టండి మనకి. ఓకేనా, ఎక్కడ నుండో క్రియేట్ చేయట్లేదు. సో మళ్ళీ ఆ యూజర్ ఓపెన్ చేయాలంటే again I use same IPv4 address, right? So but here one modification is, that modification is Vivek at the rate our instance IPv4 address. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ గా వివేక్ యూజర్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది నాకు ఇక్కడ. సో వివేక్ అనే యూజర్ లోకి లాగిన్ అవుతున్నాను, వివేక్ ఎట్ ద రేట్. సో ప్రీవియస్ ఏం చేశాను, ఓన్లీ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే అలొకేట్ చేశాను. నౌ వి అలొకేట్ సో వివేక్ ఎట్ ద రేట్ అవర్ ఇన్స్టెన్స్ IPv4 పబ్లిక్ IP. Okay, and then elaborate the SSH authentication, browse and browse your PPK. So browse and browse your PPK. Again open. So change this font. So change settings, appearance 16 is enough, fun bold, and okay apply. So using username is Vivek, server refused our key. So why our server is refused our key?
Why? Because we already allocated one password for Vivek. That's what we are getting this type of line. So Vivek password. So our Vivek password is 1 2 3 4 5 6 and enter. So now we are successfully logged into Vivek. Okay. So please check. So this is a Vivek or not. So here one more command is the who yeah my. Who yeah my. So first Shiva! clear the screen by using clear command. So the next command is who yeah my and enter. So this user name is Vivek. Now this username is Vivek. Okay. So now this username is Vivek. Wait a minute. I'll sudo sshd restart services. సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఒకసారి మళ్ళీ లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ అవుదాం. ఈసారి లాగిన్ అవ్వకూడదండి. ఎందుకు లాగిన్ అవ్వకూడదు అది కూడా చూపిస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద ప్యూర్లీ రియల్ టైమ్ సినారియోస్. ఓకే. సో మీరు బయటికి వెళ్ళినా కానీ సేమ్ ఇలానే వర్క్ చేయాలి. సో అగైన్ టేక్ న్యూ సెషన్. సో Vivek hit the rate our instance IPv for public IP. This is our IP. Control V and elaborate the SSH authentication and browse your PPK. Again change appearance also. So not supported authentication methods available. Server can public key. So now we are getting error. Why we are getting error? We will discuss on later. Don't worry. So in before that, so you know some concepts like debugging methodologies. So I'll take a new tab. So here we have debugging. So debugging. సో విల్ డిస్కస్ ఆన్ లేటర్. ఓకే. ఎందుకు అని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు. ఓకే. సో ప్రీవియస్ గా పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయగానే డైరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయగానే నాకు డైరెక్ట్ లాగిన్ అవుతుంది. సో నౌ వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్. సో వెయిట్ విల్ డిస్కస్ ఆన్ ఇట్. ఓకే. సో debugging. So in debugging we have used 3 methods. One is set space -x, set space -en and set space -v. So those are the debugging methods. So debugging methods into discuss cheyadam okasari. Okay. So again back to my console and clear my screen. So first check the version of this particular root user. Cat is the statement in Linux. Cat space the root user privileges is in etc directory etc/lsb-release. Yeah. So lsb-release that is nothing but overall information about our VM. సో ఈ లొకేషన్ లో నా విఎం యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. జస్ట్ విఎం యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో వర్షన్ చెక్ అంటే నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. వర్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ పాత్ లో ఉంటుంది. సో we already created one Linux machine. That operating system version is 20.04. How to find out that version? By using this command, we will find out our operating system version. Our operating system version is 20.04 and our operating system name is Ubuntu and our operating system IP address is this one. So operating system LTS is nothing but long-term supported file. Okay. So this is the overall discussion about our operating system. The operating system information is in this particular directory. So etc lsb release. So ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి. ఓకే.
సో దీనికి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ఒక వేరియబుల్ అసైన్ చేద్దాం. వేరియబుల్ ఎలా అసైన్ చేయాలి? ఐ థింక్ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దట్. సో x equal to x is the variable name, x equal to a variable name dollar, that is the syntax, and open braces. So cat space, so same as it is ఈ కమాండ్ ఇక్కడ రన్ చేద్దాం. ఓకే, so and then click on enter. So the next, print the statement. How to print this? How to print the statement? Then how to print the statement? Echo, yes, echo space. So then what? Echo space, then what? So then what variable I can say? No, మీరు practice అవ్వలేదని. So please mute your mic. నువ్వంతా చదువుతో పారుతొస్తాయి కానీ మళ్ళా మెత్తనానింది. Now this is this is overall information about our operating system configuration, right? So the next we need to create one sample script by using nano editor, nano space. So nano space sample. Wait a minute. Yesterday script మనం ఆల్రెడీ ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేసాం కదా, అది రన్ ఉందో లేదో చెక్ చేద్దాం. So this is our yesterday script. So now run the script like a bash space sample 123 dot sh and enter. Yeah. So my instance public IP is so and so and my instance ID is so and so. అంటే నిన్న రాసినా కానీ ఆ స్క్రిప్ట్ మనకి 1 year ఎప్పటికైనా ఇది వర్క్ అవుతుందండి. ఓకే, సేమ్ మన వర్క్ లాగ్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం స్క్రిప్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నిన్న డిజైన్ చేసిన స్క్రిప్ట్ ఈ రోజు వర్క్ అవ్వదు అనే ఇది అయితే ఉండదు. సో మనం ఎప్పుడైనా ఆ స్క్రిప్ట్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ లైక్ దిస్ వే. ఓకే, సో నౌ I create one more file, nano vivek.sh. My file name is vivek and this file extension is .sh. Okay, so hello. So my file content is hello and control X Y enter. So now my file is successfully saved. So actually this file is in root directory. So now copy this file root to temp. So how to copy that? So here one more command is that the command is cp. Cp is nothing but copy space our file name. Our file name is vivek. So vivek.sh. So that is our file and copied path is temp. So this is the temporary file. File path is temp. Enter. So ls. So here vivek is there. So we already copied this file to temp directory. So back to go forward to temp directory cd space tmp and enter. Sorry, cd space /tmp. So now we are in temp directory. Previously we are in root directory. Okay, so again type ls. Yeah, vivek is there. Now vivek is there. So by using cp command we can copy that data. So again out to back root directory cd space and enter. So now we are in root user. Okay, so the next command is the next step is execute this command, execute this script. So which script? vivek.sh. How to execute? So first of all cd space /temp. Our file is in temp directory.
say ls. So my file is there. So the next execute this script. So how to execute? Dot slash our file name is vik.sh. So we are getting error. Why? Because the error is permissions denied. First give permission for this particular file. So how to give that permissions? So we have one command chmod space 777. 777 is nothing but all permissions for group, owner, and end user. And my file name vivek.sh. So now we are successfully given permission for Vivek folder. Again run the same script. So /vivek.sh. So now we are successfully getting output. So this is our output. Our output is hello. Okay. So our output is hello. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్ ని టెంప్ డైరెక్టరీలోకి మూవ్ చేసి ఆ టెంప్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. అంటే అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం అక్కడ. సో ఓకే ఫైన్, అవుట్పుట్ వస్తుంది నాకు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, అగైన్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ రూట్ యూజర్. So presently we are in root user. So how to exit from root user? Here one more command is there. That command is exit. So the prompt is logout. Now we are in Ubuntu user. So if you exit root user and exit avalante, you just type exit in your keyboard, right? So that is simple. Okay, again run in this path. So cd space /temp enter. So again ls. So here Vivek is there. So Ubuntu మనకి సేమ్ టెంప్ లో వివేక్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. సో /vivek.sh and enter. So here also we are getting error output. Okay, so here also we are getting output. సో అంటే మనం ఇక్కడ అంటే రూట్ లో నుండి ఎలా కాపీ చేసుకోవాలి, కాపీ చేసుకున్న డేటాని మళ్ళీ ఉబుంటులో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇందులో మనం అన్ని పర్మిషన్స్ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా టెంప్ ఫోల్డర్ మనకి ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా మనం ఫైల్స్ ని ఒక లొకేషన్ నుండి ఒక లొకేషన్ మూవ్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మాక్సిమం ఎక్కువ టెంపరీ ఫైల్స్ అంటే ఎప్పుడైనా ఓన్లీ టెంపరీ మన ఓన్ పర్పస్ ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఓన్లీ టెంప్ లో ప్లేస్ చేసుకుని టెంప్ లో వర్కౌట్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు రూట్ లో కానీ ఉబుంటులో కానీ ఇప్పుడు చేయకూడదు. ఓకే, సో ఏదైనా మీరు ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏదైనా ఫైల్ అంటే అది కంపెనీ రిలేటెడ్ ఫైల్ కాదు, మీ ఓన్ ఫైల్, అలాంటి ఫైల్ ఏదైనా ఉంటే సో యు మస్ట్ క్రియేట్ ఇన్ టెంప్ డైరెక్టరీ. సో దట్ ఈస్ ద టెంపరరీ ఫోల్డర్. టెంప్ డైరెక్టరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ టెంపరరీ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో టెంప్ డైరెక్టరీలో క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు రూట్ లో చేంజ్ చేయకూడదు. రూట్ ఎవరికి? సో మన క్లయింట్ ఆర్ మన కంపెనీ, మనల్ని రిక్రూట్ చేసుకున్న కంపెనీ వాళ్ళది. సో ఇప్పుడు అక్కడ చేయకూడదు, మనం ఎప్పుడు టెంప్ లో చేసుకోవాలి. మనం ఏదైనా ఫైల్ క్రియేట్ అది మనం ఓన్ అయితే, సో అది మళ్ళీ కంపెనీ రిలేటెడ్ ఫోల్డర్ అయితే మళ్ళీ రూట్ లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యు క్లియర్ నౌ? So Rupesh Kumar. Okay. So any doubts up to now? Say yes or no. Okay, so fine. So now get back to our previous concept, that is nothing but user permissions. Here we are getting no supported authentication methods available. Why we are getting this type of error? So this error is called key authentication error. So actually this user is in this root privileges, this user in this root location. So first convert into root user by using sudo space space hyphen and enter. So now I am in root user, right? So this permissions is in this location only. Which location? So nano space
nano space all user related information is in SSH directory. So SSH slash nano space SSH slash SSHD underscore config and enter. Wait a minute. I think this command is wrong. Enter. Again, control Z. Sorry. So this configuration, first this configuration is in etc. So all system related configurations are in etc. So this is etc, temp, all those are the file system hierarchies, right? So command is nano space slash etc slash ssh slash sshd underscore config and enter. So this is the ssh configuration file. This is the SSH, this is the security firewall configuration file. This is default security group for Ubuntu operating system. This is the overall configuration about Ubuntu. So in this configuration, we need one thing. So the thing was password authentication. So where it is? So Control W is the search option. So Control W is search option in text nano editor. Control W is search option is search option in nano editor. So then browse your required word. My required word is password authentication and end. So by default the password authentication is no. So by default the password authentication is no. Now enable this option. Yes. Now enable this option. Yes. And again exit from the screen. Control X. So do you want to save this file? Yes. And end. So again back to your console. Okay. So again take one more putty. So wait. So again restart SSHD configuration. So how to restart? Service SSH restart. Service SSH or SSHD, I think. Okay, fine. SSH is working fine. So again open putty. So host name is nothing but our instance IP for public IP. So our username is Vivek @ our IP address. Elaborate SSH and browse our APK. So Linux set. So the next appearance change 16 and board. Okay. Open. So now it will asking for password. So my password is 123456 and enter. So now this user is successfully logged in. So now check whether it is Vivek or not. So who am I and enter. So this user is Vivek. So end user prompt is always $. End user prompt is always $. Root user prompt is always hash. Root user prompt is always hash. End user prompt is always $. Okay. సో ఇదంతా మీకు ఎందుకు చెప్పాను అంటే, సో ఇన్ కేస్ మీరు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో లైక్ మీరు ఏదైనా కంపెనీలో లైనక్స్ ఆర్ ఉబుంటు ఆర్ అజ్యూర్ ఆర్ AWS క్లౌడ్ అడ్మిన్స్ కానీ నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ కానీ మీకు జాబ్ వస్తే సో ఈ అకౌంట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయరండి. సో రూట్ అకౌంట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయరు. సో సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అలాగే మీ నేమ్ తో ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి మీకు అసైన్ చేస్తారు. మీరు ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి? సో ఎలా లాగిన్ అయ్యి ఇందులో ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. అలానే రూట్ లో ఉన్న ప్రతి ఫంక్షనాలిటీ మీకు వర్క్ అవుతుందా అంటే వర్క్ అవ్వదు. మీ బ్రాంచ్ లో మీ వర్క్ లొకేషన్ లో మీకు ఏదైతే ఫీల్డ్స్ అవసరమో వాటి వరకు మాత్రమే పర్మిషన్స్ ని ఎనేబుల్ చేసి మీకు ఫంక్షనాలిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా?
సో ఇప్పుడు రూట్ అకౌంట్ వెళ్ళగానే మీకు రూట్ అకౌంట్ ఎవరో మెయిన్ బ్రాంచ్ లో బాగా సీనియర్ అడ్మిన్ లైక్ 30 to 40 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్ దగ్గర ఉంటుంది. సో మీరు రిక్రూట్ అయిన తర్వాత తను ఏం చేస్తారంటే ఈ రూట్ అకౌంట్ నుండి మీరు అంటే ఆ కంపెనీలో ఒక బ్రాంచ్ లో వర్క్ చేస్తారు. మీరు ఆ బ్రాంచ్ లో మీరు రిక్రూట్ అవ్వగానే అక్కడ మీకు ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి మీకు అలొకేట్ చేస్తారు. మీరు ఏం చేస్తారు, బై యూజింగ్ దిస్ ఐపీ you log into your virtual machine. Okay, so that is the scenario. సో లాగిన్ అవుతారు. లాగిన్ అయ్యి మీకు అంటే ఆ కంపెనీలో మీరు చేయగలిగిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో దానికి మాత్రమే పర్మిషన్స్ ని ఎనేబుల్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో రూట్ కొన్న ప్రతి పర్మిషన్ మీకైతే ఉండదు. సో ఈ పర్మిషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి చూద్దాం. సో vi sudo, the permissions is in vi sudo folder. So this is the permissions tab. Okay, so this is permission. So this is permission field root. So this root is nothing but user. So user privilegation is all is nothing but all permissions for root user. అంటే రూట్ కి అన్ని పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే వివేక్ అనే యూజర్ కి అన్ని పర్మిషన్స్ కావాలనుకుంటే సేమ్ కాపీ దిస్ కమాండ్, ఎంటర్, అగైన్ పేస్ట్ ఇట్. సో నౌ చేంజ్ దిస్ నేమ్ వివేక్, VIVK. Okay, so the next save this file, Ctrl X, while enter. సో ఈ మోడిఫికేషన్ నేను ఎక్కడ నుండి చేశాను, రూట్ నుండి చేశాను. ఇప్పుడు ఈ వివేక్ అనేవాడు ఏం చేయొచ్చు, రూట్ లో ఏదైతే చేయగలమో వివేక్ అనే యూజర్ లో కూడా అన్ని చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గివెన్ ఆల్ పర్మిషన్స్ ఫర్ వివేక్ యూజర్. ఓకే, హౌ టు డిజేబుల్ దట్ యూజర్ మీన్స్, సో పర్మిషన్స్ డిజేబుల్ చేయాలంటే జస్ట్ బ్యాక్ టు దిస్ యూజర్ అండ్ హ్యాష్ Ctrl X, Y, enter. సో ఎనఫ్. సో మళ్ళీ ఏముంది, ఇప్పుడు వివేక్ కి పర్మిషన్స్ ఏమీ లేవు. సో ఇక్కడ వివేక్ అనే యూజర్ కి ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ లేవు. సో కమాండ్ ఈజ్ vi sudo. No need to space between vi and sudo. Vi sudo is single word. Vi sudo. సో ఇది రియల్ టైమ్ లో జరిగే సినారియోస్ అయితే ఇదండి. మీకు ఇలా రూట్ అనేవాడు యూజర్ ని మీకు క్రియేట్ చేసిస్తాడు. ఆ క్రియేట్ చేసిన యూజర్ లో లైనక్స్ కమాండ్స్ రన్ చేసుకుంటారు, మీ వర్కే చేసుకుంటారు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. బట్ అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం మీరు రిజాల్వ్ చేయలేనంత సిచ్యువేషన్ వస్తే, అంటే ఆ ప్రాబ్లం మీ యూజర్ లో రిజాల్వ్ అవ్వకపోతే, ఎవరైతే రూట్ ఉన్నారో ఆ రూట్ అనే యూజరు మిమ్మల్ని రిమోట్ లో తీసుకొని అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ని రిజాల్వ్ చేస్తారే గాని మీకు పర్మిషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వడం జరగదు. ఓకే, సో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఆ బ్రాంచ్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే రూట్ అనే యూజరు వివేక్ అనే యూజర్ ని రిమోట్ యాక్సెస్ ద్వారా తీసుకొని ఆ ప్రాబ్లం ఏదో రెక్టిఫై చేస్తారే గాని డైరెక్ట్ గా మనకి రూట్ ప్రివిలేజెస్ ని వివేక్ అనే యూజర్ కి అలొకేట్ చేయడం జరగదు. ఓకేనా, ఎందుకు అలొకేట్ చేయరు అంటే సమ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ నో. సో ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అంటే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే విల్ ఆస్క్. So only one person is responding. So what about remaining 82 members? So are you there in meeting? Okay, sir. Understanding, sir. Okay, fine. So the next concept is again back now. Exit from this user. You just use logout or exit. Or exit. Yes, exit. So that terminal is closed. Okay. So again back to my root user. Now I'm in root user. So this is the root prompt. So now the next concept is debugging. So in debugging method, we have three things. One is set -x, set -n, and set -v. So -n, -x, -v. So we'll discuss. Don't worry. So
So again cd space tmp, cd space /tmp. We already created one folder, right? So that folder name is vivek.sh. So already allocated all permission for Vivek user. So now add some content in this user in this file. Sorry, not user file. Nano space by using nano editor. Vivek.sh. So here we have only hello message direct. So now I need to change this message. Now we can write one sample script. So sample script write చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక థింగ్ లైన్ కావాలి. ఆ లైన్ ఏంటండి? స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలంటే ఆ స్క్రిప్ట్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే we need some line. So we need one line. So what is that line? Yeah, already recorded here. Don't worry. So already recording state. Yes, exactly. #bin/bash. So our script type is bash. #, is the shebang symbol. This line is purely designed for C# language. So bin is the one type of file system hierarchy in Linux. Bash is our scripting language. Okay, so that is simple. The next option is here we are using set-n. Set-en. So don't worry, I'll explain it. Set-en. So the next command, next line is x equal to. So x is the variable name. So and this is the syntax. Sorry, normal braces. X is equal to. So who am I? So who am I? Who am I అంటే నాకేం ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ? So this username. So this username, it will print username. So the next, how to print this user? Echo space. So echo space, not Vivek only. So now we are in root user, right? So Vivek already closed. సో వివేక్ యూజర్ ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జిట్ చేస్తాం. ఇక్కడ వివేక్ కాదు, మనం ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? రూట్ యూజర్ లో వర్క్ చేస్తున్నాము. vivek.sh అనే ఫైల్ అది. దట్ ఈస్ నాట్ యూజర్, దట్ ఈస్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో echo space within the double quotes, the script was executed by our variable name. Our variable name is small x. So that is our variable name. So next, save this file, Control X, Y and enter. Now to execute this file, bash space vivek.sh. So or else /vivek.sh. So we are not getting any output. What is the reason? So we are not getting any output. What is the reason? So why? Because so here we are assigning one debugging method. That method is set space -n. Set space -n. -n అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో ఈ ఫైల్ ఎప్పటికీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు -n అని ఇస్తే. ఓకేనా? ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అంటే -n ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే, సో Control X, Y ఎంటర్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, bash./vivek.sh. నాకు ఇక్కడ ఏమీ ఎర్రర్ రాలేదు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రూట్ ప్రాంప్ట్ లో ఉంది. అంటే ఏమీ ఎర్రర్ రాలేదు అంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది, కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. అసలు -n అంటే ఏంటండి ఇక్కడ? సో ఈ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు మనకి. సో -n ఎప్పుడైతే ఇస్తారో ఆ ఫైల్లో, అంటే మీ ప్రతి స్క్రిప్ట్ లో సెట్ స్పేస్ -n అని ఎప్పుడైతే ఇస్తారో ఆ ఫైల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఏం చేస్తుంది అంటే,
సో ఈ ఫైల్లో ఏదైనా సింటాక్స్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ ఉంటే వాటిని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. సింటాక్స్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. So now we are getting error. So the error called unexpected EOF while looking for matching double code. That error is in line number 4. So again back to our script, bash space vivek.sh. Sorry, nano, right? 1, 2, 3, 4. So in fourth line, we are missing double quote, close double quote, right? Again Control X, Y, enter. So again run the same script, bash vivek.sh. Now we are not getting any error. So now clear now? So all of you clear now? Set space -n. Set space -n. Set space -n. N అంటే ఏంటి అర్థమైంది కదా అందరికి. సో -n అని మీరు ఎప్పుడైతే ఇస్తారో, సో -n ఇచ్చినప్పుడు మన ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓన్లీ సింటాక్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఎర్రర్ అంటే ఇది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనకు వర్క్ అవుతుందంటే, ఒక పెద్ద స్క్రిప్ట్, ఒక 100 లైన్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ మనం ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసి అందులో ఎర్రర్ ఉన్నా లేకపోయినా రన్ చేస్తున్నాం. సో సమ్ టైమ్స్ ఏంటి, అందులో మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి ఆ స్క్రిప్ట్ లో. అంటే 100 లైన్ ఆఫ్ కోడ్ లో మనకి ఆల్రెడీ 10 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి. అందులో 8 ఫంక్షనాలిటీస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి, 2 ఫంక్షనాలిటీస్ ఎర్రర్ ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 8 ఫంక్షనాలిటీస్ పర్ఫెక్ట్ గా క్రియేట్ అవుతాయి, 2 ఫంక్షనాలిటీస్ ఎర్రర్ డిస్ప్లే చేస్తాయి. అలాంటప్పుడు మనకి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అంటే మళ్ళీ ఆ కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు ఆ 8 ఫంక్షనాలిటీస్ మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ అవుతా ఉంటాయి. సో ఆ ఓల్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమవుతాయి, ఆల్రెడీ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఏదో టెంప్లోనో టెంపరీగా మళ్ళీ స్టోర్ అయిపోయి ఉంటాయి. దీనివల్ల మనకి ఏంటి, మెమరీ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటాం మనం ఇక్కడ. సో ఇలాంటి డ్రాబ్యాక్స్ అన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం డీబగింగ్ లో ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసుకున్నాం. దట్ మెథడ్ కాల్డ్ సెట్ స్పేస్ -n. సెట్ స్పేస్ -n. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్? So any doubts? No, Next sir. one. Okay, fine. The next one is set space -x. Set space -x. So Control X, Y, enter. So Control X, Y, and enter. Again run this script, bash space vivek.sh. So Control X, bash vivek.sh. So we are getting some output. So the output is who am I? Our command is who am I. So X is nothing but X is in root user. So echo, this is our print statement. So the final output is the script was executed by root. We are getting output. సో ఇక్కడ -x ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. -x. సో -x లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం రన్ చేసిన కంటెంట్ ని చెక్ చేస్తున్నాం పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేది. సో ఇట్ ప్రింట్స్ all values or all lines in the script. So -x, it prints all lines in the script. సో ఎందుకంటే మనకి సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ పాస్వర్డ్స్ అండ్ కీస్. అంటే ఇది ఎందుకు అంటే ఒక ఏదైనా 100 లైన్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్, మళ్ళీ 100 లైన్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది మన దగ్గర. 100 లైన్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ లో కొన్ని లొకేషన్స్ లో మన స్క్రిప్ట్ యొక్క, అంటే మన యూజర్ యొక్క పాస్వర్డ్ కానీ యూజర్ నేమ్ కానీ అలొకేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు వాటిని మనం హైడ్ చేయాలి. హైడ్ చేసే ముందు అసలు అలాంటి థింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అలాంటి లైన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేయడం కోసం సెట్ స్పేస్ -x యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఒకసారి రీచెక్ చేసుకుంటాం కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తాన్ని. ఓకే. సో హియర్ వన్ మోర్ ఇస్ దే -e ఆల్సో దే. -e. So again nano. So already discussed two things, set space -x and set space -n.
en. Now we discuss set space -e. So set space -e is nothing but if any error occurs, stop the script. Stop the script. Control X, Y, enter. So again run the script. So the script was executed by root user. Now we have successfully executed our script. So this is our script output. The script was executed by root user. So now we are using -e debugging method. -e లో ఏం చేస్తుంది మనకి? So if any error occurred in this content, so then immediately stop the script. So that is the main advantage of set space -e. So that is the main advantage of set space -e. So all of you clear right now? Okay, fine. The next, so -v is nothing but versions, I think. So we'll see. Don't worry. So the next thing is user creation using script అండి. So that is the third concept. So user scripting using script. సో ఇంకొకటి అండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఒకేసారి సెట్ స్పేస్ -e, సో సేమ్ at the same time set space -x space -e and control X, Y, enter. సో డాష్ ఇలా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. చూడండి, ఇలా ఇస్తే ఏమవుతుంది, మనకి చెక్ చేస్తుంది, ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అంటే స్క్రిప్ట్ చెక్ చేస్తుంది, స్క్రిప్ట్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అలానే సెట్ స్పేస్ -n కూడా ఇవ్వచ్చు అక్కడే. అంటే ఒకే సెట్ లైన్ లో మనం ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని -n -v ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఓకే. So the next user creation. So by using these methods we can create one user. So here one document is there, documentation is there. So take a new browser and then browse shell set space set, I think man or set man please. Man page -linux commands.org. సో ఇవి హెల్ప్ కమాండ్ కోసం అండి, హెల్ప్ గురించి ఇవన్నీ బేసిక్ కమాండ్స్. సో those are basic commands in Linux. Okay, fine, again back. So now clear my screen. Sorry, Control C. So the next again open same script nano space viveka.sh, that is file name. Okay. So now add one user by using this script. By using script. So in this script we are using -x and -e. So here you can allocate this way also -xe. Okay. So the next message is now delete this content. So the next read the value by using read prompt, read space -p is the prompt. So prompt is nothing but message. -p is the prompt. The prompt was, so user create challenge, we need two things. What are the things? So user create challenge, we need two things. We need to do two steps. What are those steps? Simple. User create చేయాలంటే యూజర్ నేమ్ కావాలి, పాస్వర్డ్ కావాలి. Those two are the required fields, right?
So first read space, our prompt is please enter the username. So please enter the username. So username is username. So username ne ekkadaina allocate chesukochu. Okay, so the next required prompt is password. So then prompt is p space. So then prompt is please enter the password. So here I am using one more letter. So the letter is -s. So actually password is most secure, right? So that's what I am allocating one more letter. -s is nothing but secure line. Okay. So enter. So our command is user add. So this is our user creation command. User add space dollar. So user add space dollar our username. సో ఇక్కడ రీడ్ అని ఇచ్చాము. రీడ్ అంటే ఏంటి? సో మనం ఈ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే ఈ ప్రాంప్ట్ లో ఏదైతే ఉందో అది ఆటోమేటిక్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ డిస్ప్లే అయిన లొకేషన్ లో ఇక్కడ ఒక యూజర్ నేమ్ ని మీరు ఎలకేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ని మీరు ఎలకేట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ని ఎలకేట్ చేస్తున్నారో, యూజర్ నేమ్ ని ఎప్పుడైతే మీరు టైప్ చేస్తున్నారో ఆ యూజర్ నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తుంది? యూజర్ యాడ్ స్పేస్ దిస్ యూజర్ అంటే యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్, సో ద నెక్స్ట్ ప్రింట్ ది యూజర్. echo space within the double quotes dollar password dollar username. సో యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చారో అదే ఇవ్వాలి. క్యాపిటల్ లెటర్ అయితే క్యాపిటల్, స్మాల్ లెటర్ అయితే స్మాల్ లెటర్స్. సో యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్ అంటే మీ పాస్వర్డ్ అంటే ఈ యూజర్ నేమ్ దేనికి సెట్ చేస్తున్నాం, ఈ దేనికి మనం క్రియేట్ చేస్తున్న యూజర్ కోలన్ పాస్వర్డ్. ఓకే. సో పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలంటే మనకి ఇంకొక కమాండ్ కావాలి, పైప్ సింబల్. సో పైప్ సింబల్ sudo ch password change password for this user. So sudo change password for this user. So this user is in this location. సో అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఆ లొకేషన్ లో ఉన్న యూజర్ కి ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ఇక్కడ సెట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇస్తున్న యూజర్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ యూజర్ అనే కమాండ్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఆ యూజర్ క్రియేట్ అయిన యూజర్ ఇక్కడ ఎకోలో ప్రింట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఆటోమేటిక్ గా సో అగైన్ ఇట్ లాస్ట్ సెకండ్ ప్రాంప్ట్. ద ప్రాంప్ట్ వాజ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ది పాస్వర్డ్. సో మీరు ఎలకేట్ చేస్తున్న పాస్వర్డ్ ఈ కమాండ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న యూజర్ కి ఇక్కడ ఎలకేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే. ch password. ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈ స్క్రిప్ట్ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? సో జస్ట్ 5 లైన్ ఆఫ్ కోడ్. సో జస్ట్ 1 2 3 4 5 6 లైన్ ఆఫ్ కోడ్. జస్ట్ 6 లైన్ కోడ్. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? సో అర్థం కాకపోతే ఒకసారి అడగండి, ప్రాబ్లం లేదు. సో దిస్ ఈస్ yesterday's session వీడియో లింక్ అండి.
సో yesterday session video link already chat లో పెట్టాను, చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో the next save this file. Control X is exist, Y is save, and again click on enter. So now our file is successfully saved. Okay, so the next run this file. So bash space, vivek.sh. So it will asking for please prompt. So the prompt was please enter the username. So username is Chen. So username is Chindu. Enter, and will asking for password. Please enter the password, and the password is 1 2 3 4 5 6, and enter. Okay, so sudo change password, echo Chindu's password is 1 2 3 4 5 6. So now check the password is user is created or not. So again, so what is the command? Cat space /PASSWD and enter. So Chindu is created. So Vivek is created. Chindu is created. Okay. So now we need to create one more user. Okay. So clear. So by using same script again, bash nano Vivek, sorry, control J. So bash Vivek.sh. So please enter the username. So the username was ABCD, enter, and password. Please enter the password. Password is 1 2 3 4 5, enter. So our ABCD password is 1 2 3 4 5. Okay, so the next again check cat space /etc/PA/SSWD. So ABCD also created. So ABCD user also created from. Okay. So any doubts up now? So again, so clear my screen by using clear command. Again, back to my script. So this is the script. Here we can add one more line. So that is called change ownership for this user. So scripting or Linux లో మనం ఓనర్షిప్స్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓనర్షిప్ చేంజ్ చేయడం కోసం we have one more command, CHOWN. సో ఈజీగా ఉంటుంది నెట్లో బ్రౌజ్ చేస్తే. So change owner, CHONW means change owner. The command change owner is abbreviation of change owner, is used to Unix and Unix-like operating systems. Unix-like operating system is nothing but SUSE, Red Hat, Fedora, all those are the Unix-related flavors. To change the owner of file system, changes the file system directory. So file system are directories. Okay. So now I use this command CHOWN. CHOWN is nothing but change ownership. So which user, ఏ యూజర్ కి ఓనర్షిప్ చేంజ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్న యూజర్ కి చేంజ్ చేయాలి అక్కడ పెట్టి. సో చేంజ్ ఓనర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ఓనరే అయితే, సో యూజర్ అనేవాడు యూజర్ నేమ్ అనేది ఇదైతే, సో మనం ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ అనేది యూజర్ అయితే, సో ఎక్కడ ఓనర్షిప్ డైరెక్టరీస్ చేంజ్ చేయాలి, హోమ్ లో సో హోమ్ లో మన యూజర్ నేమ్ కి ఓనర్షిప్ చేంజ్ చేయాలి.
So change ownership for this user. Username is equal to this user అయితే ఆ యూజర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు హోమ్ లో ఈ యూజర్ నేమ్ తో ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి ఓనర్షిప్ చేంజ్ చేయమని అడుగుతుంది. ఓకే, సో again control X, y, enter. Again run the same script. So triple S, username is triple S, password is 1234 and enter. So we'll ask one more error. The error is user triple S is already existed. If the user is already created, you will get this type of message. Okay, so now run again. Triple D, password 12345, enter. Okay, so change ownership. Then again the next check cat space /etc/PASSWD. So DDDD is created successfully. చూడండి ప్రీవియస్ గా మనకి ఏం చేస్తుంది, ఓనర్షిప్ ఇవ్వకపోతే ఏమైంది ఇక్కడ మనకి. సో ఇస్ దాట్ యా, సో ఓనర్షిప్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏమైందని చూడండి, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ డిస్ప్లే చేయట్లేదు అక్కడ. సో ఓనర్షిప్ డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది కానీ పాస్వర్డ్ డిస్ప్లే చేయట్లేదు. ప్రీవియస్ గా చూసారా మీరు, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయగానే యూజర్ నేమ్ ఫర్ ద దట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ ఈస్ 12345 అని చూపించేస్తుంది. యాక్చువల్ గా మనకు అలా చూపించకూడదు కదా. ఓకే, సో ఓనర్షిప్ కూడా చేంజ్ చేసింది. అవి కూడా విల్ డిస్కస్ ఆన్ ఫర్దర్ సెషన్స్, డోంట్ వరీ. సో వీ హ్యావ్ 3 more days. So any doubts up to now? So any doubts up to now? So I think you already aware on debugging methods, user creations, user permissions. So up to now we discussed three topics. One is user creation through manual procedure and permissions for that user. Second one is debugging methods like set space -x, set space -n, and -e. And the third thing is user creation using scripting language. User creation using scripting language. So any doubts up to now, please let me know. Yes, respond. So the next task is, so the next our next task is, so we have so user creation was done. We already created 4 users successfully, Vivek, Chindu, ABCD and Triple D. సో ఈ క్రియేషన్ లో కూడా మనకి మీరు చాలా మిస్టేక్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. ఐ థింక్ మీకు తెలియకపోవచ్చు. ఈ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆస్క్ ఫర్ యూజర్ నేమ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆస్క్ ఫర్ యూజర్ నేమ్. సో యూజర్ నేమ్ అడగాలి. ఆల్రెడీ యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, ఫైన్. సో మన స్క్రిప్ట్ లో యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ థింగ్, సో చెక్ if the user is exist. సో ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ అడగాలి మన స్క్రిప్ట్ లో. సెకండ్, ఆ యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే చెక్ చేయాలి, యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడా లేదా చెక్ చేయాలి. సెకండ్, ఇఫ్ ద యూజర్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. సో దెన్ థర్డ్ ఈజ్ ఇఫ్ ద యూజర్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఏం చేయాలి, ఆస్క్ ఫర్ ద న్యూ యూజర్ నేమ్. సో ఆస్క్ ఫర్ ద యూజర్ నేమ్. ప్రీవియస్ ఇది మనం వర్కౌట్ చేయాలి. ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, సో ఇది ఓకే, చెక్ ఇఫ్ ద యూజర్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం యూజర్ ఆల్రెడీ ఉన్న యూజర్ ని ఇస్తే ఏం చేస్తుంది చూడండి. ఓకే, అగైన్ రన్ ద సేమ్ స్క్రిప్ట్. సో ట్రిపుల్ డి ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, రైట్? ట్రిపుల్ డి. సో పాస్వర్డ్ ఈజ్ 12345 and enter. So user triple D is already exist. So second point is satisfied.
సో ఇఫ్ ద యూజర్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆస్క్ ఫర్ ద న్యూ యూజర్. అదే అడగాలి మనం. ఇక్కడ అడుగుతుందో అడగట్లేదు. సో ఇంకొక యూజర్ ని ఈ యూజర్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు, మళ్ళీ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయండి, మళ్ళీ ప్రాంప్ట్ రావాలి మనకి డిఫాల్ట్ గా. సో రావట్లేదు. సో దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్. దట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ టాస్క్. Okay, so the next point is, so that is the fourth point. If the user is don't exist, if the user is does not exist, so user is does not exist, ఏం కావాలి మనకి? యూజర్ ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి లేకపోతే క్రియేట్ ద యూజర్ నేమ్. Create the username, that is fine. So the next one is ask for password. Already it will ask you, don't worry. So the last point is set the password for that user. Set the password for the user. ఇది యూజర్ క్రియేషన్ లో ఈ కండిషన్స్ అన్నిటిని సాటిస్ఫై చేయాలి ఇప్పుడు మనం. ఓకే, సో కండిషన్స్ అన్నిటిని సాటిస్ఫై చేయాలి. చేసే ముందు మనకి ఇక్కడ చూడండి సార్. సో ఇక్కడ నాకు యూజర్ ఇంకొకటి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో వెయిట్ కంట్రోల్ జెడ్. సో వేర్ ఇస్ దట్? క్యాట్ స్పేస్ వెయిట్. సో క్లియర్. So the next cat space, so cat space etc/password and enter. సో ఇక్కడ చూసారా ఇవన్నీ యూజర్స్ నాకు. సో యూజర్ తో పాటు నాకు చాలా ఇంకా ఫీల్డ్స్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఫీల్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్, అంటే కాలమ్ తో డిఫైన్ చేసే ప్రతిదీ ఒక ఫీల్డ్ అండి. ఇక్కడ ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి? సో d is 1, x is 2, so this value is 3 and this value is 4 and this is 3 and this is 5. సో టోటల్ 5 to 6 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి. నాకు ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని వద్దు, ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఈ ఓవరాల్ కంటెంట్ నుండి నేను ఒక ఫీల్డ్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను. హౌ టు ప్రింట్ ఇట్. సో అగైన్ క్లియర్. సో హౌ టు ప్రింట్ ఇట్ మీన్స్ అగైన్ క్యాట్ స్పేస్ etc/password, అంటే అందులో ఉన్న యూజర్స్ అన్ని ప్రింట్ అవుతారు. నెక్స్ట్ పైప్ సింబల్. సో ఇన్ లైనెక్స్ what is the purpose of pipe symbol? So anyone know about this pipe symbol? So anyone know about this pipe symbol? Say yes or no. So what? సో పైప్ సింబల్ అంటే ఏంటి మనకి? సో పైప్ సింబల్ అంటే ఏం లేదండి, దిస్ ఇస్ సింపుల్. అంటే ఫస్ట్ ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఈ కమాండ్ లో వచ్చిన అవుట్పుట్ ని తీసుకొని ఈ పైప్ సింబల్ తర్వాత ఇచ్చిన కమాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ పైప్ సింబల్ లో వచ్చిన అవుట్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇచ్చే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అంటే ప్రతి కమాండ్ దాని ప్రీవియస్ కమాండ్ తో డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ పైప్ సింబల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను? అక్కడ ఉన్న 6 ఫీల్డ్స్ లో నేను ఒక ఫీల్డ్ ని మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ ఫీల్డ్ ఇస్ grep. Grep is finding. So grep is used for finding any information in Linux. Grep space -i is the insert. So which user should insert? So my user is D. Now I am finding -d user. So again pipe. సో ఇప్పుడు నాకేమైంది? ఈ కమాండ్ మొత్తంలో మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉన్నారు. ఆ యూజర్స్ నుండి ఒక -d యూజర్ ని మాత్రమే బయటికి లాగాను నేను. సో -d యూజర్ ని మాత్రమే బయటికి లాగాను. చెక్ చేద్దాం నిజంగా అదే వస్తుందో లేదు. చూసారా? సో అదే వివేక్ ట్రై చేద్దాం. చూసారా వివేక్? సో వివేక్ లో నాకు చాలా, అంటే జస్ట్ నేమ్ కాకుండా నాకు చూడండి ఇంకా ఎక్స్ సమ్ ఫీల్డ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి, ఫర్ పర్మిషన్స్ అని ఇలా డిఫరెంట్. నాకు అవన్నీ వద్దు, ఓన్లీ వివేక్ నేమ్ మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి. సో అగైన్
Again, I can use pipe symbol. So again, I can use pipe symbol. Cut some fields. So cut some fields. So first, ఏది కట్ చేయాలి? Delimiters. Delimiter is nothing. -d is nothing but delimiter. So delimiter. సో కాలమ్స్ ని డిలీట్ చేయాలి. ఫస్ట్ కాలమ్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి. ఆ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న ప్రతి కాలమ్స్ రిమూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. సో ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇంకా ఆ ఫీల్డ్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో డీలిమిటర్స్ ని కట్ చేసిన తర్వాత ఏది ప్రింట్ చేయాలో చెప్పలేం మనం, ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, నాకు ఇందులో ఏ ఫీల్డ్ కావాలి? వివేక్ అనే ఫీల్డ్ మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి. సో స్పేస్ -f is nothing but field space 1, enter. So it prints only Vivek user. సో ఇప్పుడు నాకు 2 ఫీల్డ్స్ కావాలి. సో 2 ఫీల్డ్స్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? నేను నాకు అగైన్ పారో. సో ఐ థింక్ ఐఫోన్ మళ్ళీ F2 వాడాలనుకుంటా. సో కమాండ్ ఏదో ఉంది, చూద్దాం ఒకసారి. సో సెకండ్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం? సో సెకండ్ ఫీల్డ్ కావాలంటే F2. సో వివేక్ యూజర్ లో సెకండ్ ఫీల్డ్ ఏముంది మనకి? ఎక్స్ ఉంది. ఎక్స్ ప్రింట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను. సో ఎక్స్ ప్రింట్ అవుతుందో లేదో చూడు. ఎస్. సో ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ ఫీల్డ్ ప్రింట్ చేయాలి. సో లాస్ట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ bin/sh. అది ఐ థింక్ 5th అనుకుంటా, చూద్దాం. సో 5th లో ఏమీ లేదు, 4th చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద 4th ఫీల్డ్. 5th ఎంటీ ఎందుకు వచ్చింది? 2 కాలమ్స్ కి మధ్య ఏ ఫీల్డ్ లేదు, ఎంటీ ఫీల్డ్ ఉంది, అందుకే మనకి అక్కడ ఎంటీ వచ్చింది. సో 6 ట్రై చేస్తే వస్తుంది అని చూద్దాం. 6 వస్తుంది చూడండి కన్ఫర్మ్. సో 6th ఫీల్డ్ is nothing but home/Vivek. So this is the 6th field, and this is the 7th field. 7th field is bin/sh అని రావాలి. bin/sh. సో bin/sh. సో అలా ప్రతి ఫీల్డ్ ని మనం స్ప్లిట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఆ స్క్రిప్ట్ ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ క్లియర్ కదా అందరికి? సో ఇక్కడ వరకు అప్ టు నో క్లియర్. సో లెట్స్ క్లియర్ అప్ టు నో. ఓకే, సో ఇప్పుడు అగైన్ బ్యాక్ టు అవర్ స్క్రిప్ట్. nano space our script. Where is our script name is vivek.sh and enter. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసిన పాయింట్ ఈ స్క్రిప్ట్ లో యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అక్కడ రన్ చేసిన కమాండ్ ఈ స్క్రిప్ట్ లో యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్ కాపీ చేస్తున్నాను కమాండ్. ఓకే, సో కంట్రోల్ ఎక్స్. సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. I just copied that command. సో నెక్స్ట్ రన్ దిస్ స్క్రిప్ట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకున్నా నేను, ఈ రీడ్ ప్రాంప్ట్ కిందే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కమాండ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో నాకు ఫస్ట్ ఫీల్డ్ మాత్రమే కావాలి. ఓకే, సో దీన్ని ఏం చేద్దాం అనుకున్నాను, ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఈ కమాండ్ మొత్తాన్ని ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తాను. సో దట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈస్ ఎక్స్ యూజర్. ఈ ఎక్స్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను, లేదా ఈ ఎక్స్ యూజర్. So this is just user variable name for this entire script. Variable name is equal to, our syntax is dollar open braces and closed braces. So F1 లో మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? ఇక్కడ స్పేస్ డాలర్ this username, space dollar this username. Okay, so now I change only one thing.
So now I change only one line in this script. Okay. So the next control X, Y, enter. Control X, Y, and enter. Okay. Then next run this script. So bash space vivek.sh. Sorry, capital letters. Okay. Bash space full R 1 2 3 4 5. So no such file or directory in this directory. What is that error? Okay, first check the command cat space slash etc slash passwd. So regular R is not created, right? So ఒకసారి change ownership changes చూద్దాము. దీన్ని కామెంట్ అవుట్ చేద్దాము. సో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు ఇది, ఎందుకు చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు అంటే యూజర్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాం మనం. యూజర్ క్రియేట్ చేయకూడదు, ఓన్లీ ప్రింట్ చేయాలి వాల్యూస్. సో దానికోసం ఇవన్నీ కామెంట్ చేసేయండి. సో we need only 4 lines. So first set space -x here. -x is the debugging method. So the next two fields are prompt fields. The next one is so some information about Vivek. Some information అంటే వివేక్ అనే యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను నేను. సో అలాంటప్పుడు మళ్ళీ యూజర్ యాడ్ అనే అవసరం లేదు కదా నాకు. అందుకే నేను వీటన్నిటిని కామెంట్ చేసి డైరెక్ట్ గా దీన్ని ఈఎక్స్ యూజర్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో echo space dollar this variable. So echo space dollar this variable. Okay, so the next control X, Y, enter. Again run this same script. So please enter the username VK 1 2 3 4 5. So again I'm getting same error. What is that? So directly ex user lo manaku print avvali. So that is our task. Okay, ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ఒకసారి చెక్ again. So ex user equal to $cat space etc/password space grep space -i. So grep space -i username. ఇది ఒకసారి తీసుకో. field 1 control X, Y, enter. ఇదరా ఇది చూడండి. సో ఓన్లీ ఫీల్డ్ 1 మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఫీల్డ్ 2 ప్రింట్ చేద్దాం ఒకసారి. సో to print that second field. So field 2 is nothing but X print అవ్వాలి మనకి. సరే, నార్మల్గా అయితే నేమ్ ఇవ్వవసరం లేదు మనకి, ఎందుకంటే వాటిని కూడా కామెంట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సరే, ఎక్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో కామెంట్ అవుట్ చేస్తే డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎలా, అగైన్ బ్యాక్ టు స్క్రిప్ట్. సో కామెంట్ అవుట్ those 2 lines also. So that is enough. Okay, these 2 lines are enough. Okay, control X, Y, enter. So now run this script
vivek.sh ఇప్పుడు వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ చూసారు ఇది వాల్యూ. సో ఇదంతా ఎందుకు వస్తుంది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం అక్కడ -ex ఇచ్చాం కాబట్టి వస్తుంది. అదే అవి తీసేస్తే చూడండి. సో -x ఒకటి వేద్దాం చూడండి. Ctrl+X y ఎంటర్. సో ఇట్లా ఇచ్చి చూద్దాం సరే. So it prints only output. Now it prints only output. Okay, all of you clear up to now? అంటే ఒక యూజర్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని స్కిప్ చేసి పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ని మాత్రమే ఎలా ప్రింట్ చేయాలనేది ఈ ప్రొసీజర్. సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్. సో బై యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ we will find out our exact information about that user. So this command for user finding. Okay, so once users అన్నిటిని ఫైండ్ చేసిన తర్వాత this command for finding exact user. So grep space -i space our required user. grep అనేది ఏం చేస్తుంది, ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది మన స్క్రిప్ట్ అనే కాదు, లైనక్స్ లో ప్రతిదీ ఫైండ్ చేయడం కోసం grep అనే కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాం మనం. ఒక వర్డ్ కానీ, ఒక లెటర్ కానీ, ఒక ఫైల్ కానీ ఏదైనా ఫైండ్ చేయాలంటే grep. ఓకే, సో వివేక్ అనే యూజర్ మొత్తాన్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు అందులో మనకి కావాల్సిన ఫీల్డ్ ఒకటే కట్ స్పేస్ డిలిమిటర్. అంటే ఫస్ట్ డిలిమిటర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో ది నెక్స్ట్ ప్రింట్ -f2. సో దట్ f2 is nothing but field2. సో ఈ field2 ఈ కమాండ్ మొత్తాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, ex యూజర్ అనే వేరియబుల్ లో కాల్ చేసి ఈ ex యూజర్ అనే వేరియబుల్ ని ఎకో స్టేట్మెంట్ ద్వారా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ ఎనఫ్. అంటే ఇలా ప్రింట్ చేయడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇది ఎందుకు చెప్పారంటే ఇన్ ఫర్దర్ అంటే ఇదే స్క్రిప్ట్ మనం ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఉంటాం, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఎక్స్టెండ్ అంటే ఇంకా హయ్యర్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్తామండి ఈ స్క్రిప్ట్ ని. సో దిస్ ఈస్ బేసిక్స్, వెరీ 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 బేసిక్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనకి ఇంకా ఎలా ఉంటుంది స్క్రిప్టింగ్. సో మనం యూజర్ నేమ్ ఇస్తాం, యూజర్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత దానంతట అదే పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఓకేనా, ఆ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ పాస్వర్డ్ ని యూజర్ కి చూపించి ఆ యూజర్ అనేవాడు ఆ పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ యూజర్ ని ఆస్క్ చేయాలి ఏమని, మళ్ళీ మీరు మీ ఓన్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోండి అని చెప్పాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, జస్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనమే ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అలా కాదు, మనం యూజర్ నేమ్ ఒకటే ఇవ్వాలి, పాస్వర్డ్ ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవ్వాలి, ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అయిన పాస్వర్డ్ కి మనకి డిస్ప్లే చేయాలి, ఆ డిస్ప్లే చేసిన పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అవ్వాలి, లాగిన్ అవ్వగానే ఆ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని మళ్ళీ అడగాలి మనల్ని. సో దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్. సో ఇదంతా మనం ఎలా చేస్తున్నాం, స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తున్నాం అంతే. స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ని బేస్ చేసుకుని అంటే స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా. సో అలా ఈ స్క్రిప్ట్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే ఎట్ ఏ టైం ఎంత మంది యూజర్స్ అయినా ఒక స్క్రిప్ట్ తో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇంకొక టాస్క్ కూడా ఉంది మనకి. సో ఎట్ ఏ టైం 10 యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే 10 యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. అది కూడా ఈ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో సేమ్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేషన్ ఆల్సో పాసిబుల్, ప్యాచింగ్ ఆల్సో పాసిబుల్, అండ్ ఎనీ work logs are also possible. Everything is possible in scripting language. So by using scripting concept, we will automate our work, we will shorten our work. Okay, that is the main advantage of scripting language. So the scripting language is in Linux. So it is purely Linux related scripting. Okay, Bash is purely related on Linux. So any doubts up to now, please let me know. So we have 20 more minutes. We will discuss on another topic. So take new tab. I'll take new tab. You can browse shell comparison. So comparison. మన ఆల్రెడీ ఫంక్షనాలిటీస్ లో మాట్లాడుకున్నాం. సో ఫంక్షనాలిటీస్ డెమోన్స్ట్రేషన్స్ లో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో హౌ టు కంపేర్ నెంబర్స్ అండ్
స్ట్రింగ్స్ ఇన్ లైనక్స్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. సో లైనక్స్ లో కూడా మనకి స్ట్రింగ్స్ కంపారిజన్స్ ఉంటాయండి. సో now click on this link, how to compare numbers. So this is the link. Yeah, so I share this link to you, so please check your chat box. So how to compare numbers and strings in Linux script. Linux script లో మనం numbers ని strings ని ఎలా compare చేయొచ్చు. So this is the sample documentation in shell comparison. Okay. So shell comparison లో first numbers ని ఎలా compare చేయాలి. So this is number comparison. So compare numbers in Linux shell scripting. So we have so many comparisons are there. So first comparison is num1 hyphen eq. Eq is nothing but equal to num2. Num1 is equal to num2 అయితే. So the status is check if first number is equal to second number. So this definition is check if first number is equal to second number. Both are is equal to. At the time you can use hyphen eq. Eq is nothing but equal to. So then second statement is check if first number is greater than or equal to second number. So greater than or equal to. At that time you can use hyphen g. Hyphen g is nothing but greater than, e is equal, greater than or equal to. So then third thing is check if first number is greater than second number. Here only greater than, not equal. Okay. So hyphen gt is nothing but greater than, g is nothing but greater than or equal to. So the next statement is check if first number is less than or equal to second number. At the time we can use hyphen l. L is the less than, e is equal. So the next fifth statement is check if the first number is less than second number. So less than is nothing but hyphen lt. So then the last statement is check if first number is not equal to second number. So first number is not equal to second number. At the time we can use hyphen ne. N is not, e is equal. So numbers ni e basis మీద మనం కంపేర్ చేస్తాము. ఓకే. So okay. So we have 20 more minutes. So now I create one more script. Don't worry. So I create one more script by using this shell comparison. So again back to my console, Control X. So now we create one more file. That file name is nano space. So nano space Vamsi. My file name is vamsi.sh. So this is second file, right? So script always starts with this symbol and this line bin/dash. So without that line, cannot execute our script. We cannot to run the script. Okay. So first field is read space -p is the prompt. Our first prompt is, so within the double quotes enter the first number. Enter the first number. The number is num1. So the number is num1. So that is our required field. Okay. So అది మనం ఫిల్ చేయాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అనేది num1 అనేది. So the next prompt is read space -p. So this is also prompt. So this is not password. That's what I am not assigning any -s value. Enter the second number. Enter the second number.
the value is num2. So enter the second value is num2. So here I am using if condition. If so I think you already aware on if, elif, except, try, else. When మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది కదా. సో if space open brackets, so dollar num1. So num1 is nothing but this one. So num1 first statement is which? Yeah, this one. Num1 is equal to num1 is equal to num2. So this one. So dollar num2. So num1 is equal to num2. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? If num1 is equal to num2, మనం ఇచ్చిన నెంబరు 1 and 2 ఇచ్చే రెండు ప్రాంప్ట్స్, లైక్ ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రాంప్ట్. ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ is enter the first number, second prompt is enter the second number. సో రెండు నెంబర్స్ ఈక్వల్ అయితే, సో మనం ఇచ్చే ప్రాంప్ట్ లో if two numbers are equal అయితే then what I do? So then echo. సో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి? సో our condition is num1 is equal to num2. సో ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి నాకు? Yes, both numbers are equal and print అవ్వాలి. 1 and 2 are equal also fine. So the next statement is elif. సో ఈక్వల్ కాకపోతే ఇంకా కండిషన్స్ ఏమున్నాయి? సో ఈక్వల్ కాకుండా ఇంకా కండిషన్స్ ఏమున్నాయి? ఈక్వల్ కాకపోతే ఏమవుతుంది మనకి? either greater than or less than. Okay, right. So ఇక్కడ elif dollar num1, so gt, num1 gt, hyphen gt dollar num2. Okay, num2. So then print ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ? num1 is greater than num2. సేమ్ num1 is greater than num2. సో gt వాడాం కదా, అక్కడ మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? num1 is greater than num2. num1 is greater than num2. So here one more condition is ఇంకేం కండిషన్ ఉంది మనకి? లెస్ దాన్, రైట్. సో లెస్ దాన్ కి మళ్ళీ elif ఇవ్వచ్చా మనం? ఇక్కడ elif కండిషన్ యూజ్ చేయాలా లెస్ దాన్ కి? elif లో మళ్ళీ లాజిక్ రాయాలా? ఎల్స్ రాస్తున్నాం, మళ్ళీ లాజిక్ రాయాలి అక్కడ. elif వాడచ్చు, ఎల్స్ వాడచ్చు. ఓకే, రైట్. here you can use else. సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈక్వల్ కి లాజిక్ రాసాము, గ్రేటర్ దెన్ రాసాము. ఆ రెండు కాకపోతే ఇంకేమవుతుంది మనకి? ఓన్లీ లెస్ దాన్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ గా మనం ప్రింట్ చేసేయచ్చు ఎల్స్
echo num1 is less than num2. So that is the condition. Okay, the next clause f5. The next clause is f5. So that is our script. Okay, so ఇక్కడ if ఓపెన్ చేసాం కదా, ఆ if ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో డోంట్ వరీ, f5 అంటే ఏం లేదు, ఓపెన్ చేసిన if ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను నేను అక్కడ, if కండిషన్. ఓకే, సో the next control x y enter. So and this file name is Vamsi. Now run this file ./vamsi.sh. Enter. So permission then now give the permission for this file. So how to give the chmod 700 space vamsi.sh. 700 means all permissions for root, no permissions for group and end user. So I am the root. So నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, నేను కాకుండా ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు. ఓకే, so again run the script. So enter the first number is 1. Enter the second number, so second number also 1. So num1 is less than num2. So now I am getting this type of output. This is correct or wrong? See, this output is correct or wrong? Wrong. సో నేను కావాలనే ఇచ్చానండి, ఎందుకు చూడండి ఒకసారి. అంటే మీకు ఎర్రర్ ఎప్పుడైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మీరు మోడిఫై చేయగలగాలి కదా, సో దానికోసం నానో స్పేస్. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది చూడండి, vamsi.sh లైన్ నెంబర్ 5. సో కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్, లైన్ నెంబర్ 5 లో కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. ఆ లైన్ నెంబర్ 5 ఏంటో చూద్దాం. నానో స్పేస్ vamsi.sh అని ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్, ఫిఫ్త్ లైన్. ఈ లైన్ లో ఎర్రర్ ఏముంది, ఎవరైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరా? సో ఎనీవన్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఎర్రర్? దెన్ కాదు, ఇఫ్ దగ్గర ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్పేస్. సో ఈ బ్రాకెట్స్ కి ముందు తర్వాత, ఈ బ్రాకెట్స్ కి బిఫోర్ ద బ్రాకెట్స్, ఆఫ్టర్ ద బ్రాకెట్స్ we need spaces. Without spaces we get error. ఓకే, సో స్పేసెస్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్. -gt -eq కి మధ్య కూడా స్పేసెస్ అనేవి కన్ఫామ్ గా ఉండాలి. సో ఇన్ కేస్ ఇలా ఇచ్చినా కానీ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో స్పేసెస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ control x y enter. So now again run the same script. So enter the first number is 1, enter the second number is 1. So now our output is both numbers are equal. So first condition is satisfied. Okay, so now check the next condition. So first number is 1, second number is 2. So second condition also satisfied. Num1 is less than num2. So this is the second condition. Second condition also satisfied. So now check the third condition. 2, 1. So num1 is greater than num2. So now the third condition also satisfied. Okay, now our script is working fine. Okay, so script కావాలంటే చూడండి, చాట్ లో పెట్టే కాపీ చేసుకోండి స్క్రిప్ట్. సో అలానే ప్రీవియస్ స్క్రిప్ట్ కూడా పంపిస్తాను చూడండి. నేను vivek.sh. So this is user creation script. సో టూ స్క్రిప్ట్స్ పంపించాను చూడండి, 2 కోడింగ్స్ చూడండి, చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే,
So again run the same script ./vamsi.sh. Okay, so enter the first number is 1. So and enter the second number is ram. So enter the first number is 1 and enter the second number is ram. So here we are getting one message. That message is num1 is less than num2. So is it correct? So num1 is less than num2. Is it correct? So no. Why? సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఫస్ట్ నెంబర్ అనేది ఇంటీజర్ ఇచ్చాం, సెకండ్ వాల్యూ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ కాదు కదా. సో లైక్ దిస్ strings. For suppose name equal to 10. Sorry, number equal to 10. Num1 equal to 10. So next name equal to ram. సో ఇక్కడ మనకి 10 is equal to less than 10 is equal to ram అనే కండిషన్ ఇచ్చింది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ 10 is the integer, name is the string. So here 10 is the integer, ram is the string value. సో మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఎలా కంపేర్ చేయాలి? సో నెంబర్స్ ని కంపేర్ చేసాం, ఫైన్, ఓకే. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నెంబర్స్ ని స్ట్రింగ్స్ ని ఎలా కంపేర్ చేయాలి? సో అగైన్ బ్యాక్ టు మై డాక్యుమెంటేషన్. డాక్యుమెంటేషన్ లింక్ కూడా ఆల్రెడీ షేర్ చేసింది, చూడండి. So scroll down. Yeah, so this is the string comparison. So compare strings in Linux shell scripting. So this is the string comparison. Okay. So in string comparison we have 6 conditions. So first condition is check if var1 is same as string var2. So this is the first condition. Check if var1 is same as string var2. So on second condition is check if var1 is not the same as var2. var1 is not the same as var2. So the next condition is the symbol is not is equal to. Okay, the next is check if var1 is less than var2. So fourth is check if var1 is greater than var2, and fifth one is check if var1 has a length greater than or 0. Length greater than 0. So hyphen is n is nothing but check if var1 has a length greater than 0. Hyphen z is nothing but check var1 has a length of 0. Length greater than 0, length of 0. So we know the difference between hyphen n and hyphen z. Okay. సో hyphen n కి hyphen z కి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి. అండ్ పైన ఉన్న 4 మీకు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, కింద ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. సో అంటే ఏది ఎక్కడ వాడాలి అనేది మీకు ఒక ఐడియా రావాలి. సో ఇలా కంపేర్ చేయొచ్చు మనం. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక స్క్రిప్ట్ డిజైన్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో స్టార్టింగ్ సెల్ కంపారిజన్ లో మనం ఈక్వల్ టు అయితే ఏం చేస్తున్నాము, నెంబర్ కంపారిజన్స్ లో ఈక్యూ అని వాడుతున్నాం, జీటీ అని వాడుతున్నాం, జియు అని యూజ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఈక్యూ యూజ్ చేస్తున్నారు, డైరెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో నాట్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్, hyphen n, hyphen z. Okay, so initial we are using only symbols. Again back to my same script, nano space go. Sorry. So clear, first of all clear my screen. Sorry. Now back to previous script, like worms. Yeah. Yes. Vivek. Worms, where is worms? Yeah, this one. White. So this is our script. Okay. సో ఈ స్క్రిప్ట్ లో మనం
చిన్న మోడిఫికేషన్. ఫస్ట్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో read space -p, so then prompt is user1. So then second one is user2. So user2. Okay, so if user1 is equal to, so ఇక్కడ ఏ సింబల్ ఈ ఐఫన్ యూజ్ చేయవలసిన లేదు, ఓన్లీ ఈక్వల్ టు సింబల్. So user1 is equal to, so user1 is equal to user2. So if user1 is equal to user2, then print both are same users. So then print both are same users. Okay, so the next condition is elif. In elif, so in elif, so num1, so sorry, user1. ఓకే, ఇక్కడ వరకు చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేద్దాం, ఇది చెక్ చేసి తర్వాత ఇది చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కంట్రోల్. ఓకే, చేంజ్ చేసేద్దాం. user1 user2. So user2 can print the statement, otherwise echo else, again elif. సో ఇవన్నీ వద్దు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కామెంట్ అవుట్ చేసుకుని ఒకసారి మనం ఓన్లీ ఎల్ అండ్ ఎల్ఇఫ్ ప్రింట్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ కండిషన్ మాత్రమే ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. సో నా కామెంట్ అవుట్ లైన్ కామెంట్ అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నాకు ఎల్స్ వద్దు, ఓన్లీ మనకి కండిషన్ మాత్రమే ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. ఎల్స్ ఎకో. సో అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ యూజర్ కి గ్రేటర్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ అని ఉండదు కదా మనకి ఇక్కడ. సో దానికోసం ఓకే, సో ఇక్కడ ఎల్ఇఫ్ కూడా అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద ఎల్స్. సో ఈథర్ మనకి టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏంటి, ఈ రెండు సేమ్ నేమ్స్ ఇస్తే సేమ్ యూజర్స్ అని రావాలి, డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇస్తే డిఫరెంట్ యూజర్స్ అని రావాలి. అంతే, మనకి ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, ఈక్వల్, 3 కండిషన్స్ లేవు మనకి. అందుకే నేను ఏం చేశాను, అవన్నీ కామెంట్ అవుట్ చేసి, సో ఇఫ్ లో ఈక్వల్ కండిషన్ రాస్తున్నాను, ఎల్స్ లో డైరెక్ట్ గా డిఫరెంట్ యూజర్స్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. డిఫరెంట్ యూజర్స్ అండ్ క్లోజ్ ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే, క్లోజ్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇంకెక్కడైనా మనం ఓపెన్ చేసిన థింగ్స్. ఓకే ఫైన్. సో కంట్రోల్ X, Y, enter. Again run the same script, /mc.sh. So enter the first name is Ram and enter the second name is Run. So the output is both are same users. Again run the same script, Ram, Deep. So different users. So Ram is one name, Deep is another name. That's what we are getting this message, different users. Okay, so okay, string comparisons ఇంకా మనకి different ఉన్నాయి. we'll discuss on tomorrow session. So if you have any doubts up to now, you please let me know.
So if you have any doubts in this session, please let me know. So we already covered so many concepts in today's session. So the concepts are user creation. First concept is user creation. So first concept is user creation manual. So user creation manual procedure and allocate permissions and password authentications for that user. So that concept is under user creation step. So that is the first concept. And the second concept is debugging methods. So in this debugging, we already done -X, -N, and -E. So the third one is user creation using shell scripting. So user creation using shell script, that is the third topic. And the fourth topic is shell comparison. So we already covered 4 topics in today's session. So first is user creation manual, second topic is debugging, third topic is your user creation using shell scripting, and fourth topic is shell comparison. In shell comparison, we already covered 2 things. One is compare numbers in Linux shell scripting. Second one is compare strings in Linux shell scripting. So those two are in shell comparison concepts. Okay. So then we have some more examples in shell comparison. We'll discuss in tomorrow session. Don't worry about that. So if you have any doubts, please let me know. So please unmute your mic and explain. So actually this is సార్ ఇన్బాక్స్ లో ఫీడ్బ్యాక్ పెట్టారు కదా సార్, అది ఎలా సార్? అది ఓపెన్ చేసి ఫిల్ చేయడమేనమ్మా. జస్ట్ ఓపెన్ చేసి మీ సో దిస్ ఇస్ ద సెషన్ లింక్, ఎస్టర్డే సెషన్ లింక్ అండి. ఇక్కడ జస్ట్ నౌ 10:05 కి పోస్ట్ చేసి చూడండి. సో దట్ ఈస్ ఎస్టర్డేస్ లింక్. సో అదే ప్లే ఛానల్లో ఈవినింగ్ లోపు ఇప్పటి సెషన్ కూడా ఉంటుంది, చూడండి. ఒకవేళ మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటే ఈరోజు సెషన్ కూడా చూడొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ లీవ్. So if you are facing any account related issues, please share your mail IDs. So if you are facing any account related issues, please share your mail IDs. So I'll give approval. So only 2 accounts pending. So Vivek, if you don't mind, please share your screen now. So you are using laptop or mobile? Mobile, sir. So better to use a laptop. So in mobile, AWS account is not working. So in mobile, AWS account creation was fine. So but lab setup is not possible in mobile. So lab setup was not possible in mobile phones. Better to use laptops. Okay. So we already shared feedback and yesterday's session in chat box. Please fill your valuable feedbacks.
So right now I got only three mail IDs. Vivek, please share your screen right now. So this is yesterday's session video link. See, Vivek, are you there in meeting? So if you have any doubts in this